bevor wir die Pause machen, habe ich noch aus Produkten, die jetzt auch von eurer Mitte stammen, von der Bürgerkommission für Menschenrechte, habe ich einfach, um das noch mit einfließen zu lassen, weil da drüben haben sie einen Stand, habe ich aus 3 oder 4 Filmwerken von Ihnen habe ich kurze, leider nur eben einzelne Kapitel rausgenommen, um das zu zeigen. Ich denke, wo Sie einen unglaublich weltweiten, dramatisch wichtigen Dienst tun, das ist die Sache, das Bloßstellen, das Bloßlegen, was eigentlich hinter der Psychiatrie steckt. Auch hier rede ich wieder als Fachmann. Ich habe psychisch Kranke betreut über 20 Jahre. Ich habe mit psychischen Kliniken zu tun gehabt. Ich kann es 1:1 bestätigen. Es ist etwas der dramatischsten Sache, die es gibt auf diesem Erdboden. Also es ist ja bald alles dramatisch, aber das ist etwas so gewaltig Wichtiges, dass da Millionen Gegensteuer geben, wisst ihr? Und das betrifft jeden von euch hier drin, ob ihr jetzt Christen seid, egal was ihr seid. Ihr seid davon betroffen. Ja? Und wenn wir das nicht stoppen, und ich sehe, die Scientologen setzen hier überall am rechten Ort den Hebel an, wenn wir das nicht gemeinsam, wir alle vereint, angehen, das werden wir zu spüren kriegen. Das wird uns noch was kosten. Es geht da richtig in die Tiefe bei den Filmen. Ich habe immer ein Kapitel von jedem Film genommen nur. Das ist ja nur der Start, es geht noch in die Tiefe. Der zweite Film, den man sieht, der zweite Clip, wenn man den Film weiterschaut, da brauchen wir wirklich starke Nerven. Also das ist Wahnsinn, was dort auf den Punkt kommt. Das habe ich hier gar nicht für diese Plattform ausgesucht. Ich habe nur, um das jetzt auch noch mit einfließen zu lassen, habe mir diesen Film, möchte ich mir kurz reinschauen in diese 3 Filme oder 4 Filme. Also wenn jemand auf die Toilette muss, geht also 40 Minuten und dann gibt es Pause, nur als Orientierung. Thema ist immer das Gleiche, einfach von verschiedenen Filmwerken, alles aus ihrer Mitte produziert. Have you been diagnosed with depression and struggle with sadness? Maybe you're scared of being criticized. Loss of interest, aches and pain. Always thinking something terrible. Ask your doctor about Effects or Exile. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. So talk to your healthcare professional. Get with your doctor today. Your doctor. Tell your doctor. Contact your doctor immediately. Talk with your doctor. Vor über 40 Jahren trafen sich führende Psychiater in Puerto Rico, um ihre Zukunftsvision zu entwerfen. We see a developing potential for nearly a total control of human emotional status, mental functioning, and will to act. Ihr Plan? Bis zum Jahr 2000 eine ganze Palette von Psychopharmaka zu entwickeln, die jeden Aspekt menschlichen Verhaltens steuern. Yeah, I was diagnosed with depression and put on Paxil. ADD. And I was prescribed Ritalin. General anxiety disorder, prescribed Zoloft. Bipolar disorder, and I take lithium. PTSD, Zoloft. I was on Paxil. When they placed me on Zoloft. They gave me Adderall. I was prescribed Siptamil. Tegretol. Lexapro. Depakote. Stelazine. Adderall. Concerta. Lorazine. Prozac. Lorazepam. Effexol. Clonazepam. Ritalin. Dexamphetamine. Paxil. Cylert. Prozac. Adderall. Elavil. Depakote, Wellbutrin, Seroquel, etc., etc. Weltweit nehmen 100 Millionen Menschen Psychopharmaka. Wie konnte das geschehen? Psychiater haben sie davon überzeugt, sie seien psychisch krank. They want you to think you're diseased from birth. And that all those experiences of life, childhood and adolescence and teenage years and adulthood and being a senior citizen, that these are all various stages of disease. Because let's face it, we've all been depressed at one time. We've all been anxious at one time. These are normal emotions that we feel. Every emotional and spiritual problem is reduced to a label. And of course, all of those diseases require pharmaceutical treatments. This is big, big business. Als angebliche medizinische Experten erzielen Psychiater hohe Einkünfte, während sie selbst freimütig bekennen, dass ihrem Beruf jegliche Wissenschaft fehlt. You don't really have any specific blood tests or other tests that are definitive for any mental illness whatsoever. It would be neat if it would become much more scientific. Well, if you go to my office and you tell me that you're depressed,
There's nothing, no blood sample, whatever, no tests. There are not current available tests to verify your diagnosis. I don't use any tests. You do not have a test to say, well, this is this disorder and this is the best medication for this disorder. For many years we thought we had the tests nailed down, but it turned out that they weren't of any value. If you don't know what's causing the symptoms, then to give somebody something to alleviate the symptoms is close to impossible. By the time a drug's approved and it hits the general population, we don't know even 50% of the side effects that are involved with that drug. And these pills cause heart attacks and liver problems and immune system problems and lots of other medical problems. So you're playing with fire. Psychopharmaka führen täglich zu gravierenden Schäden. Psychiater und Pharmaunternehmen sind sich der Gefahren ihrer Psychopharmaka völlig bewusst. Trotzdem lassen sie ihre nichtsahnenden Patienten die Nebenwirkungen erleiden. Everything became worse. Each mood swing was worse. He would have chronic headaches, chronic, nausea, not feeling good. She was very agitated, very, very jumpy. She was having horrible hallucinations. Her personality was disintegrating. Once he started on that drug, the cloud just stayed over him and stayed over him and stayed over him. It got darker and darker. He thought there wasn't anything worth living to kill himself. That was not Matthew. That was the drugs. At least I would like to have said, I love you. I didn't get a chance to do that. Psychiatrische Drogen schädigen nicht nur unzählige Menschen. Sie fordern darüber hinaus jeden Monat schätzungsweise 3000 Todesopfer. Die Zerstörung hätte jedoch nie derart verheerende Ausmaße angenommen, wenn Psychiater nicht mit Pharmafirmen gearbeitet hätten, um ihre Psychopharmaka weltweit bei Ärzten populär zu machen. Mittlerweile werden 70% aller Psychopharmaka von Allgemeinärzten verschrieben. Und wie wurde das erreicht? Durch Marketing. It's about creating a good story that uses science, that convinces a physician to think about writing a prescription. This is not science. This is incredibly effective marketing. It has nothing to do with science. They use what I call statistical contortionism. Basically just skew the numbers, make everything look fantastic, you hide the bad numbers. They're learning every trick in the book. They're evolving into efficient marketing machines. And it's working. There's definitely an unholy alliance between psychiatry and pharmaceutical sales. That's a marriage made in heaven. They're like conjoined twins. They're joined at the wallet. Im psychiatrischen Diagnosehandbuch befinden sich gegenwärtig 374 psychische Störungen. Und ständig kommen neue hinzu, so boomt das Geschäft. Pharmafirmen haben ihr Psychopharmaka-Arsenal erweitert. 1966 gab es 44. Heute gibt es 174 verschiedene Psychopharmaka. Die Umsätze auf den 5 am meisten verkauften Psychopharmaka übersteigen das Bruttosozialprodukt von mehr als 50% der Länder weltweit. Insgesamt streicht das psychiatrische System über 300 Milliarden Dollar pro Jahr ein. Wie konnte das passieren? Durch eine Täuschung, die unglaublich scheinen mag, die zu ignorieren jedoch tödlich sein könnte. The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. Das Bethlehem Royal Hospital in London war eine der ersten psychiatrischen Anstalten der Welt, allgemein bekannt als Bedlam. Es war eine bloße Verwahrstätte für angeblich Geisteskranke. Die Insassen wurden in Käfige, Kammern und Tierställe gepfercht, an Wände gekettet und ausgepeitscht, wobei die Anstaltsleitung die Opfer gegen Eintrittsgeld öffentlich zur Schau stellte. Im 18. Jahrhundert warb der englische Irrenarzt Dr. William Batty als erster damit, dass seine Anstalten die Geisteskranken heilen könnten. Battys Irrenhäuser machten ihn zu einem der reichsten Männer Englands
obwohl seine Behandlungspraktiken genauso unmenschlich waren wie die von Bedlam und trotz der Tatsache, dass kein einziger Patient geheilt wurde. Sein finanzieller Erfolg löste einen Boom aus. Das Betreiben solcher Anstalten wurde zu einem lukrativen Geschäft. Auch Psychiater konnten sich hier eine goldene Nase verdienen. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Während die Leiter der damaligen Anstalten reich wurden, fehlte es den Psychiatern zuerst noch an der nötigen Glaubwürdigkeit, um ihr Einkommen zu maximieren. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were, in essence, torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid, and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Als nächstes versuchten Psychiater ihre Glaubwürdigkeit dadurch zu erhöhen, dass sie ihre Praktiken hinter medizinisch klingenden Fachausdrücken versteckten. Diese neue Verpackung der Behandlung wurde als medizinisches Modell bekannt. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Der amerikanische Psychiater Benjamin Rush führte die Theorie, Geisteskrankheit sei biologisch bedingt noch einen Schritt weiter. Er behauptete, Geisteskrankheit werde durch zu viel Blut im Gehirn verursacht. Seine Therapie bestand aus einer Reduzierung des Blutgehalts mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Fixierung, kaltes Wasser, Aderlass und sogar panische Angst. Und damit wurde ein neues medizinisches Modell geschaffen. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus, sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Rushs Verfahren endeten häufig tödlich. Sie wurden in seinem Lehrbuch von 1812 detailliert beschrieben, das für die nächsten 70 Jahre das Standardwerk der Psychiatrie blieb. Rush selbst genoss so hohes Ansehen, dass er 1965 als Begründer der Psychiatrie in Amerika mit seinem Konterfei auf dem Siegel der American Psychiatric Association verewigt wurde. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts nahmen die Fehlschläge der Psychiatrie beim Heilen von Geisteskrankheit dermaßen überhand, dass es die Bewilligung ihrer Gelder bedrohte. Dies zwang die Psychiatrie dazu, neue medizinische Modelle zu erfinden. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. Mit dem 20. Jahrhundert kamen weitere medizinische Modelle. Der amerikanische Psychiater Henry Cotton verstümmelte seine Patienten, indem er Körperteile entfernte. Er bezeichnete dies dann als Durchbruch bei der Behandlung psychischer Krankheiten. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses. But when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body
and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Als die Proteste der Öffentlichkeit über die Folter und Verstümmelung von Patienten überhand nahmen, erfanden Psychiater weitere Behandlungsmethoden und priesen jede einzelne als Wunderheilmethode an. Aber jede neue Praktik stellte sich letztendlich als ebenso ineffektiv und brutal heraus wie die vorhergehende. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts strebte die Psychiatrie weiterhin nach Legitimierung, indem sie sich als medizinische Disziplin etablierte. Allerdings erfand die Psychiatrie nur weitere wirkungsvolle Wege, um Menschen geistige und körperliche Qualen zuzufügen und ihren Tod herbeizuführen. Ein Erbe, das sich mit ihrem bisher einträglichsten medizinischen Modell bis in die moderne Psychiatrie fortsetzt. Psychodrogen für Abermillionen von Menschen. Bevor die Psychiatrie jedoch all diese Methoden zum Einsatz bringen konnte, musste sie zuerst eine tiefe Überzeugung des Menschen zerstören. Sie verkündeten, dass der Mensch etwas anderes sei, als er bisher angenommen habe. Es lässt sich nicht bestreiten, dass fast jeder Mensch irgendwann mal psychologische und emotionale Probleme hat oder sogar großen seelischen Schmerz erlebt. Aber bedeutet das gleich, dass wir alle psychisch krank sind? Was verursacht psychologisches Leid? Früher glaubten Psychiater, es handle sich um ein Ungleichgewicht der Körpersäfte, was nur durch Aderlass mit Hilfe von Messern oder Blutegeln geheilt werden könne. Andere Psychiater glaubten, dass psychische Probleme durch Organe wie den Mandeln, dem Magen oder der Milz erzeugt würden und schnitten sie heraus. Dann folgten Bemühungen, die Gehirnfunktionen zu verändern, doch auch diese schlugen fehl. Heute sagen uns Psychiater, dass man unerwünschtem Verhalten entgegenwirkt, indem man die Gehirnchemie mit einer Pille ausgleicht. Haben Sie diesmal recht? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it as fact. Trotz mangelnder Beweise behaupten Psychiater, dass Psychopharmaka ganz normale Medikamente seien. Trifft das zu? Die Antwort lautet, dass Medikamente wie Insulin ein messbares und belegbares Ungleichgewicht im Körper ausgleichen. Psychopharmaka hingegen gleichen keine sichtbare oder messbare körperliche Abnormität aus. Dies ist der Beweis für eine bakterielle Infektion. Dies ist die psychiatrische Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Hier ist ein gebrochener Arm. Hier ist die schwere depressive Störung. Dies ist ein Gehirntumor. Und dies ist die bipolare Störung. Es stellt sich die Frage, wie verschreibt man Medikamente für etwas, das körperlich nicht existiert? Die Antwort lautet, man kann es nicht. Des Weiteren sind Psychopharmaka speziell dafür entworfen, den natürlichen Schutz des Körpers zu umgehen und in das Gehirn zu gelangen. Daher können sie die sensiblen Vorgänge stören, die das Gehirn braucht, um den Körper reibungslos funktionieren zu lassen. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. Dies verursacht manchmal schwere Nebenwirkungen. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. The psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me.
Psychiater und Pharmafirmen haben Psychopharmaka trotz ihrer schädigenden Auswirkungen dazu benutzt, einen großen und lukrativen Markt zu schaffen, der Milliarden einbringt. Sie erreichten dies, indem sie immer mehr Probleme des Lebens als medizinische Störungen bezeichneten, die psychiatrische Behandlung erfordern. Zum Beispiel wird Schüchternheit zu sozialer Angststörung, Verlust einer geliebten Person, schwere depressive Störung, Heimweh, Trennungsangst, Misstrauen, paranoide Persönlichkeitsstörung, Hochs und Tiefs im Leben, bipolare Störung, Ablenkbarkeit, ADHS. Deshalb ist es fast unmöglich, heutzutage einen Psychiater aufzusuchen und keine Diagnose einer psychischen Krankheit zu erhalten. Und die Diagnose einer psychischen Krankheit bedeutet Psychopharmaka. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. Und diese Mittel verursachen nach Schätzungen jährlich über 700.000 schwerwiegende Nebenwirkungen und 42.000 Todesfälle. Die psychiatrische Industrie streicht dabei pro Jahr ca. 330 Milliarden Dollar ein. Die Frage ist nicht, ob die emotionalen Probleme der Menschen real sind. Das sind sie. Die eigentliche Frage ist, wie konnten Psychiater die Menschen davon überzeugen, dass diese Probleme Anzeichen einer psychischen Krankheit seien? Wie benutzten sie diese Krankheiten, um bei Ärzten und der Öffentlichkeit ein Verlangen nach Psychopharmaka zu schaffen? Und wie wurden diese Mittel, obwohl sie bekanntermaßen nichts heilen und eine lange Liste von Nebenwirkungen haben, zur üblichen Behandlung für jedes Problem des Lebens? Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can't either. Human right number one. We are all born free and equal. Joe. Steven. Eric, over here. I'll take him right there. All right, thank you. Thank you. Over here. It greeted you at birth. It was there for your first step, your first mistake, your first kiss. It's with you when you win, when you lose, when you pick yourself up again. In every moment, you can feel it. Life. Human right number 3. The right to life. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. And as you can see right here, they were treated like animals.
They worked all day long for no pay. In sweatshops raided by police, children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Be brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today? When I was walking home from school, they asked me for my money. I said no. And all my friends ran home because they were scared he might punch them too. I was screaming, but he just wouldn't stop. He always said he would hit me. I just didn't think he actually would. I don't know what I did, but they just kept on kicking me. They tied me up and dragged me outside. They stripped me of my dignity. She said she was going to teach me a lesson. He said I wasn't listening. I didn't think he'd get so mad. Oliver James. Right. Welcome to my country, my friends. I have a right. Really? Where do you think you are? I have rights. I have rights! Only rights you have here. Not rights I give you. Ready? 1, 2. Passi muito. Different words describe different people. But in the eyes of the law, there's one that fits us all. Human right number 7. We're all equal before the law. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Anybody out there? This isn't right. Why don't you just tell me what I did, please? Can somebody just tell me? God, I should talk to somebody. Let me go. Next case. The People versus Martin White. Mr. White has been charged with... Guilty. Next case. But Your Honor, you haven't heard the charges yet. Guilty. Next case. Guilty. 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 Life in prison. Guilty. Next. Chill out. Don't tell me to chill out when you're stealing my things. I wouldn't have to raise my voice if you would just give it back instead.
stop being like a criminal. I don't have your cell phone. Oh I don't God, have look your at cell yourself. phone. What are you offering Is the this a world, thief's huh? uniform? Oh my You see all these people standing around here? Oh, Why am I the one? Why I'm are you sorry, singling me out homie, right now? okay? What? Don't make this a big deal. Just give it back, okay? Did you see me? Yeah, you know, I just know you took it. Where are Look your at yourself. witnesses? Look at Where are your yourself. witnesses? What? What? Did you see me? Did you see me? Hey! You left us in the bathroom. Dorcas, how's it going? Oh, it's a letter for Nick. Maybe she wants us to give it to her. Nick, read it, read it. Read it, 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 read it. Hey, I think you dropped this. Where would I go if the world had no limits? If I could defy all boundaries? If I could ride the wind? Where would it take me? If all roads were open to me? Where would I go if I could fly? If I were free to move? I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipino. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. She came up and kissed me one day. It was an impulse. I just grabbed him and I kissed him on the lips and I ran away. Because I was like 20 years old. It's not like something you talk about marriage all the time. But I asked for her number. She wouldn't give me her number. No, I think he liked me first, for sure, because... She's hot. We met in a grocery store. We were in a class together. Came up to me one day, says, I got this perfect girl for you. He was a good dancer, but not too good. Like he was my soulmate. She's my queen. Of course, I'm the king. I said, I have to ask you something. And she said, what? And I kneeled down, and... She was laughing and trembling. She gets so embarrassed. What did I say? I said, will you marry me or will you be my wife? Will you be my wife? He proposed to me on my birthday. And she said, yes. Are you sure? Sorry. I believe in nature. I believe in the spirit. I believe in trust, beauty, I believe in my mom. Strawberry ice cream. fortune cookies. Chocolate. I believe in the tooth fairy. Being honest with yourself. I believe in Santa Claus. Aliens, of course. I believe what I want to believe. I believe in myself. I believe in myself.
He'll leave in peace. I have something to say. There's a mistake. I am more than this. Seems okay to me, kid. Maybe you should check your math. Hey there. Hey, boss. See what you got. Maybe you should check yours. According to estimates, over 1 billion people live in appalling levels of poverty. Denied even basic standards of food, water. Nearly half of the world's population earns less than
Krista, make sure you stay with her the whole time. She's new to the country. This is her first day. This is a brand new country. It's a whole different culture. Gonna be okay. Now make sure you stay with her the whole time. I'll be here right after school to pick you up. Okay, Mom. Okay, have fun. Bye-bye. Bye. Ignore my mom. She's so annoying. She's totally freaking out about this whole thing. She freaks out about everything. She always does that. Ugh. Ignore my mom. So, you ready for your first day in the wicked castle of doom? I mean, like, seriously, it's so boring. I don't know how they could put us through this, like, every single day. How many schools do you have in your village? None. Not much. I'm good, bro. Get that movie, dude. Man. This is pirated. So? So, I wanted the real thing. What's the difference, man? The difference? So when I start making movies, people ripping me off. I wouldn't rip you off, man. Prove it. The world I see is fair and free, where people can travel wherever they please, and children can eat and have shoes on their feet, and not be afraid when they walk on the street. It's not like there has to be rainbows and bunnies, or streets full of people all dancing like dummies, but freedom to live, to learn, and to play, to just be yourself and think your own way. The road I see may sound crazy to you, but hopefully, someday, you'll see it too. Good morning. I'm here to read you your rights. My what? We are all free and equal. Don't discriminate. You have the right to life. You have the right to life and to live in freedom and safety. You have a right to education. You have a right to your own things. You have the right to social security. You have the right to play. You have the right to democracy. You have the right to asylum. You have the right to take responsibility. And no one and nobody can take these rights and freedoms away from you. Why are you doing this? You have a right to know. These are your human rights. There are 30 of them. They belong to you. You don't have to buy them, or apply for them, or ask permission to have them. They're just yours. No matter who you are, where you're from, how old you are, or anything else. It's just that simple. Now, some people may try to ignore your rights, or violate them, or pretend they don't exist. But they can't change the fact that they're yours. Human right number 30. No one can take away your human rights. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. So, jetzt haben wir uns mal richtig ausführlich da eindenken können. Ich sage jetzt einfach meinen persönlichen Eindruck. Jeder soll seinen Eindruck selber mit nach Hause nehmen. Wenn ich jetzt nur diese zwei Filme vergleiche, die ersten drei jetzt mit dem letzten, ich sehe von meiner Sicht her, was jetzt bezeugt wurde, die ganzen Bemühungen, alles,
ich sehe einen Kampf um Gerechtigkeit. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt die andere Seite sehe, die ganze Problematik mit der Psychiatrie, da frage ich mich, das ist jetzt wirklich eine Psychosekte, aus meiner Sichtweise. Das sind jetzt Menschen, die andere in etwas hineinzwingen. Bei uns gab es ein Sprichwort, als wir psychisch Kranke betreuten über diese vielen Jahre hinweg. Sobald jemand unter Psychopharmaka kam, konntest du nichts mehr ausrichten. Am allerschlimmsten, wenn sie die Depotspritzen hatten, wo sie für 3 Monate out waren. Du konntest nichts mehr verändern, auch mit unserer Theologie nicht. Wir hatten wirklich Kraft, Drogensüchtige zu heilen, aber wenn sie unter Psychopharmaka kamen, da war es aus, einfach schlicht aus. Setzte man sie ab, und da möchte ich an dieser Stelle warnen, jeder, der hier drin Psychopharmaka nimmt, ja nicht jetzt nach Hause und die wegwerfen, auf gar keinen Fall, weil das gibt massivste Probleme. Das wird auch in diesem Film im Weiteren aufgezeigt, das haben wir zu Genüge erlebt. Und das sind dann eben die Fälle, die nachher an die Öffentlichkeit gehen. Da kommen Leute total verkrüppelt, geistig verkrüppelt. Du willst sie aufarbeiten, du willst ihnen helfen, und die Erfahrung musst du auch machen. Und dann setzen die ohne dein Wissen die Medikamente ab, drehen völlig durch, schlagen dir das ganze Haus zusammen, hauen ab, und dann sagen sie, du hast sie so diskriminiert. Dann bist du schuld an ihrer psychischen Krankheit. Bevor er kam oder bevor sie kam, war sie normal. Als sie von euch ging, war sie übergeschnappt. Und bei den Drogensüchtigen dasselbe und so weiter. Also setzt bitte nicht jetzt irgendwas schnell ab. Das muss man ganz, ganz langsam runterfahren. Das ist wirklich ein Prozess, der kann Monate in Anspruch nehmen an intensivster Betreuung. Nicht, dass jetzt jemand hier Kurzschlüsse macht aufgrund von dem. Aber ich möchte zusammenfassen. Das erste war für mich die typische Psychosekte. Vergleichbar mit der Politik, wie sie heute betrieben wird, und so vielem anderen mehr, was wir heute schon gehört haben. Hier frage ich mich, wo sind hier die Sektenexperten? Auf der einen Seite, wo nachweislich Zerstörung und Verdienst im Hochgrad gemacht wird. Wir haben Zahlen von 330 Milliarden im Jahr gehört, wo nur Geld und Geschäft zählt, wo Menschen einfach die Opfer sind. Wo sind hier die Sektenjäger? Auf der anderen Seite Menschen, die alles dran setzen, eine gerechte Welt aufzubauen und Gerechtigkeit kämpfen. Darum sind sie auch hier. Also, das ist mein Fazit. Ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt nicht Scientologe werden, das widerspricht meiner Theologie diametral. Ich nenne das Selbsterlösung. Wir reden von der Erlösung durch Christus. Aber im Gerechtigkeitskampf, da gebe ich euch Handschlag der Verbindlichkeit. Wir kämpfen zusammen. Das ist mein Statement über Scientology. Mein persönliches, was ihr sagt, ist eure Sache. Ja.